వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇది వచ్చేసి నా సెకండ్ వాల్గా అనమాట, నైట్ రైడ్. మన లాస్ట్ వీక్ అంటే 2 వీక్స్ అవుతుందిలే. ఆఫ్టర్ 2 వీక్స్కి మళ్ళీ సెకండ్ వాల్గాతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చిన నైట్ రైడ్ చేద్దామని చెప్పేసి. యాక్చువల్లీ నైట్ రైడ్ అంటే లాంగ్ డ్రైవ్ కాదు, జస్ట్ సిటీలోనే అనమాట, సిటీ నైట్ రైడ్. యాక్చువల్లీ నేను చాలా రోజుల నుంచి అయితే నైట్ రైడ్ వచ్చేసి పబ్లిక్ రియాక్షన్ వీడియో చేద్దామని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా. సో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఒకసారి నైట్ రైడ్ పబ్లిక్ రియాక్షన్ వీడియో చేయనా అంటే సరే అని చెప్పేసి మనకు యాక్చువల్ ఎప్పటి నుంచి చేద్దాం అనుకుంటున్నా. టైం కూడా దొరకలేదు, ఈరోజు దొరికిన టైము. బట్ నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడం కూడా లేట్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి 10:30 అవుతుంది నైట్. సో 10:30 అంటే ఈ టైంలో పబ్లిక్ కూడా మనకు తక్కువ ఉంటుంది, కొంచెం బైక్ కూడా కంఫర్టబుల్గా డ్రైవ్ చేయొచ్చు. బట్ మనం చేసేది పబ్లిక్ రియాక్షన్ కాబట్టి సో రియాక్షన్ ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం పబ్లిక్లో, అదే నైట్ టైంలో. మనకు బెనెల్కి అయితే ఎప్పుడైనా సౌండ్కి మాత్రం క్రేజీ రియాక్షన్ ఉంటుంది. క్రేజీ రియాక్షన్ అయితే కిరాక్ ఉంటుంది, మస్తు ఉంటుంది దీని రియాక్షన్ సౌండ్కి. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బెనెలి, ఆల్ సూపర్ బైక్స్కి రియాక్షన్ మాత్రం మస్తు ఉంటుంది. బట్ కాకపోతే బెనెలి ఎందుకు స్పెషల్ అంటే ఇది సౌండ్ మిషన్ కాబట్టి స్పెషల్. ఇది దీనికి రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దీని బేస్ సౌండ్కి రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడే పెట్రోల్ కూడా కొట్టేసేసిన, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి లేట్ నైట్ అయితే మనకి నియర్ బై అయితే పెట్రోల్ బంక్ కూడా లేదని చెప్పేసి ఇప్పుడే పెట్రోల్ కొట్టేసేసి అయితే స్టార్ట్ చేసేసిన బ్లాగ్. మళ్ళీ నియర్ బై పెట్రోల్ అంటే కొన్ని నైట్ టైంలో కొంతమంది పెట్రోల్ బంక్స్లో ఏమవుతుందంటే ఫోన్పేలు గూగుల్ పేలు కూడా వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు, ఓన్లీ క్యాష్ అంటారు. మనమేమో అందరూ గూగుల్ పే ఫోన్పేలకి అలవాటు పడిపోయి ఉండి అలా అసలు క్యాష్న సర్కిల్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్యలో నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేసిన సిటీ రైడ్లలో సూపర్ బైక్ తీసుకొచ్చినప్పుడల్లా ఏమవుతుందంటే చెప్పే రైడర్స్ ఎక్కువైపోయారు చాలామంది. మళ్ళీ చెప్పే రైడర్స్కి మళ్ళీ సూపర్ బైక్ చూస్తే మళ్ళీ ఎందుకు అట్లా పిచ్చి వేసినట్టు చేస్తారో అర్థం కాదు. బైక్ ముందుకు వచ్చి కట్లు కొట్టుడు, బ్రేక్ కొట్టుడు, రేస్ కూరుకొచ్చుడు, ఎందుకు చేస్తారో మా చెప్పే రైడర్లు అర్థం కాదు. మళ్ళీ నాకు తెలుసు ఆ సూపర్ బైక్తోనే వన్ బైక్ స్పీడు పోదు, సౌండ్ రాదు, అన్నీ తెలిసి కూడా మళ్ళీ అది కావాలి చేస్తారా దాన్ని పిచ్చి తెచ్చి చేస్తారా మరి ఏం చేస్తారో అర్థం కాదు చెప్పే రైడర్స్ అయితే. సూపర్ బైక్ కనిపించగానే ముందుకు వచ్చేసి కట్లు కొట్టుడు, ఏదో చిల్లర సైలెన్సర్లు వేసుకొని వచ్చి పటపట పిటిపిట అని నాయిస్ పొల్యూషన్ చేస్తుడు, ఇట్లా చాలా చేస్తారు అనమాట. సో అట్లాంటి సూపర్ బైకర్స్ అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి చెప్పే రైడర్స్ వచ్చినప్పుడు. ఎందుకంటే ముందుకు అటు ఇటు వచ్చి కట్టలు కొట్టేసి బైక్ కింద పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి డ్రైవ్ చేయాలని చెప్పే రైడర్స్ ఉన్నప్పుడు. యాక్చువల్లీ GT 650 కూడా నేను మన ముందుంది కదా GT 650 GT, అదే GTనే బుల్లెట్ GT. యాక్చువల్లీ అది తీసుకుందాం అనుకున్నా, బట్ ఏంటంటే మన రైడ్కి రెగ్యులర్ యూస్కి అయితే సెట్ కాదు. ఎందుకంటే మైలేజ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది. డైలీ యూస్కి అయితే వచ్చేసి 15 వరకు మైలేజ్ వస్తుందట. నేను మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉన్నది బుల్లెట్ 650. సో వాళ్ళని అడిగితే ఏమంటారు అంటే అది మైలేజ్ ఏమొస్తలేదన్నా లోకల్లో వేస్ట్ బైక్ అని అంటారు. దానికి లోకల్ వాడే బదులు మనం లాంగ్ డ్రైవ్స్కి అయితే బెటరు. చాలామంది అయితే సేల్ చేస్తారు కూడా ఆ బైక్ని. బైక్ అయితే బాగానే ఉంటుంది దాని పర్ఫార్మెన్స్ అయితే, బట్ 650cc ఉండాల్సిన స్పీడ్ అయితే దానికి ఉండదు, అదొకటి మైనస్ పాయింట్. అట్లా మామూలు అది వచ్చేసి టాప్ స్పీడ్ GT 650 170 పోతుంది అంతే.
అది కూడా టాప్ ఇంకా ఎక్సలేటర్ ఫుల్ ఇచ్చి పట్టుకుంటే ఆ 170కి వస్తుంది అది స్పీడ్. ఆ 170 కూడా అంత ఈజీగా రాదు, కొంచెం కష్టపడుతుంది బైక్. పబ్లిక్ కూడా తక్కువన్నారు. టైం కూడా వచ్చేసి లేట్ అయిపోయింది కదా, మనం బయలుదేరడమే 10:30కి అట్లా బయలుదేరినాం. పబ్లిక్ తక్కువన్నారు. రేపు మండే, రోజు సండే, రేపు జాబ్ కూడా పోవాలని చెప్పేసి ఇంకా పబ్లిక్ కూడా తక్కువ వస్తుంటారు. చూసాం పబ్లిక్ తక్కువ ఉన్నా కూడా మనకు రియాక్షన్ ఎట్లుంటుందో. పబ్లిక్ రియాక్షన్ వీడియో అయితే ఎప్పుడు చేయలేదు, ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను పబ్లిక్ రియాక్షన్ వీడియో చేయడం. ఈ ఎల్లో లైట్స్ కూడా బాగుంటాయి. యాక్చువల్లీ నేను కూడా అదే అనుకున్నా, ఎల్లో లైట్ పెడదామని చెప్పేసి. సుజుకి 250 అడ్వెంచర్. మన బైక్ కూడా బెనెల్లీకి అసలు లైటింగ్ లేదు, ఏం లేదు. మొన్న లాంగ్ అది ఎప్పుడు లాస్ట్ వీక్లో నేను లాంగ్ డ్రైవ్ అయినప్పుడు రిటర్న్లో నాకు లేట్ అయిపోయింది. ఆ వీడియోలో నాకు నైట్ టైం అసలు లైటింగ్ లేదు, ఏం లేదు. చాలా తక్కువ ఉంది లైటింగ్ మనకు కూడా. నేను కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నా దీనికి ఫాగ్ లైట్స్ ఎల్లో అండ్ వైట్ ఇన్స్టాల్ చేద్దామని. రోడ్ అయితే చాలా ఫ్రీగా ఉంది, కంఫర్టబుల్ డ్రైవింగ్ ఉంది మనకైతే, అసలు ట్రాఫిక్ లేదు. రియాక్షన్ అయితే ఉంది, బట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రియాక్షన్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ లేరు కాబట్టి మనకు ఆ రియాక్షన్ లేదు. రేంజ్ రోవర్ చాలా యూజ్ ఉంది కార్ ఇది. దీన్ని హారన్ కొట్టినా కూడా వినిపిస్తలేదు అసలు. దీనికి రేవ్ కొట్టడమే హారన్. ఇంకా ఈ సౌండ్కి హారన్ కూడా వినిపిస్తలేదు మనం ఎంత కొట్టినా. రాంగ్ రూట్ ఎట్లా వస్తుంటారు జనాలు. ఇప్పుడే యాక్సిడెంట్ అయింది ఇక్కడ. ఇట్లాంటివి కొంచెం నైట్ టైంలో పబ్లిక్ తక్కువ కాబట్టి చూసి ఉండాలి, యాక్సిడెంట్లు అవి అవుతుంటాయి.
ఇందులో మనతో పాటు అయితే z9 అండ్ బెనెలి 600 ఇంకొకటి మన మొత్తం 3 బైక్స్ అయితే వచ్చినాయి. z9 వచ్చేసి అయితే ఇది మన రా పవర్ బైక్. సౌండ్ మాత్రం అమేజింగ్ ఉంటుంది. ట్రాగల్స్ కూడా వస్తున్నాయి z900లా. ఫట్ 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 అని ట్రాగల్ సౌండ్ అయితే హైలైట్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మన బెనెలి 600 ఎస్సీ ప్రాజెక్ట్. ఇది ఎస్సీ రెప్లికా. బెనెలి అయితే గుంజేసి పడేస్తున్నాడు. ఓ కొంచెం ఉంటే వీలు అయిపోయేది నా బైకు. అంటే కిరాక్ లేస్తుంది స్పీడ్. అది z900 రా పవర్ బైక్ కదా, అమేజింగ్ ఉంటుంది. అది మన న్యూ మోడల్ కంట్రోల్ లాంచ్ అవన్నీ ఇచ్చిన బైక్కి అంత లేదు పవర్, కానీ ఇప్పుడు ఇది ఓల్డ్ మోడల్ దానికైతే మస్తు అమేజింగ్ పవర్ ఉంది z9. సౌండ్ మాత్రం దద్దరిల్లిపోతుంది. 3 బైక్స్ మనం ఉన్న 3 సూపర్ బైక్స్కి మొత్తం సౌండ్ ఉన్నది. 3 బైక్స్ ఎగ్జాస్ట్. మన z900కి వచ్చేసి ఆరో ఫుల్ సిస్టమ్ ఉంది, ఆరో ఎగ్జాస్ట్. ఇప్పుడు వస్తున్న న్యూ మోడల్ ఎగ్జాస్ట్ అది ఆరో. మన ఫ్రంట్ ఉన్న బెనెలికి అయితే ఎస్సీ రెప్లికా ఉంది ఎగ్జాస్ట్ డ్యూయల్. క్రేజీ అనిపిస్తుంది సౌండ్ మాత్రం. రీసౌండ్ అంటే రీసౌండ్ కొడుతుంది 3 బైక్లు. అది మనం ఉన్న 3 బైక్ సౌండ్ మాత్రం ఒక రేంజ్లో కొట్టేసి పెట్టేస్తుంది. ఏడైనా వెనకాల ఉన్నాడా? ఇంకా బ్యాక్ టు హోమ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం. మన వాళ్ళు అయితే నైట్ రైడ్లో అయితే మీట్ అయ్యారు. సౌండ్ మాత్రం హైలైట్ ఉంది. అది ఆరో ఫుల్ సిస్టమ్. యాక్చువల్లీ పబ్లిక్ రియాక్షన్ కానీ మనం బయటకు వచ్చినాం, బట్ పబ్లిక్ లేకుండా వెళ్ళిపోయారు. మొత్తం జీరో పబ్లిక్, ఇంకెవరు లేరు, మనమే. మన 3 సూపర్ బైక్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ. సో రైడ్ అయితే ఎట్లా అనిపించిందో నైట్ రైడ్ సూపర్ బైక్స్ అనే మనకు కామెంట్లో చెప్పండి.
మన ఈ 3 బైక్స్ సౌండ్ మాత్రం ఇట్లా రీసౌండ్ కొడుతుంది ఇక్కడ. అటు బెనెల్ ఏసీ ప్రాజెక్టు 600i, ఇటు వచ్చేసి మన z9 ఆరో ఫుల్ సిస్టమ్. ఇది రా పవర్ బైక్. ఇది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ రా పవర్ బైక్స్ కూడా చాలా రేర్గా మనకు అనిపించేది. ఇది కూడా రేర్ బైక్ అనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఐ మీన్ దానికి మోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట, రెయిన్ మోడ్, రైడ్ మోడ్ అని. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చే బైక్ ఉన్నది రెయిన్ మోడ్, రైడ్ మోడ్ అట్లాంటిది. ఇదేమో రా పవర్ బైక్. దీనికి మోడ్స్ ఏమి ఉండవు, డైరెక్ట్ అనమాట. ఇంకా వీలీ బైక్ ఇది. మజా వస్తుంది బైక్ ఇట్లా పుల్ చేస్తుంటే. అదే మన హైదరాబాద్ సిటీలో ట్రాఫిక్ లేదు కాబట్టి ఆ స్పీడ్లో పుల్ చేయడానికి వస్తుంది అని, బట్ ట్రాఫిక్ ఉంటే ఇంపాసిబుల్. యాక్చువల్లీ దీనికి డీబీ కిల్లర్ లేదు, వితౌట్ డీబీ కిల్లర్ అది. అందుకని ఆ క్రాకల్ సౌండ్ మాత్రం హైలైట్ వస్తుంది. దానికి ఈసీయూ మ్యాప్, సారీ ఈసీయూ రీమ్యాప్ చేయాల్సి ఉంది. ఈసీయూ కాయలు రీమ్యాపింగ్ చేపిస్తే ఆ క్రాకల్ సౌండ్ అంత రాదన్నమాట. సో అది ఈసీయూ మ్యాప్, అది ఈసీయూ కాయలు రీమ్యాపింగ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ క్రాకల్ సౌండ్ అది. అండ్ ఫుల్ సిస్టమ్ కాబట్టి కంపల్సరీ సౌండ్ ఉంటుంది, క్రాకల్ సౌండ్. ఓకే, మనోళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే బాయ్. ఓకే బాయ్ బ్రో. సో మన ఇక్కడ నుంచి అయితే వీళ్ళు డిస్పాచ్ అయిపోతారు. నెక్స్ట్ సండే మళ్ళీ కలుస్తారు వాళ్ళు మన రైడ్లో. ఆల్మోస్ట్ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసాం. యాక్చువల్లీ మనం అనుకుంది అయితే పబ్లిక్ రియాక్షన్ వీడియో చేద్దామని, బట్ పబ్లిక్ రియాక్షన్ వీడియో అయితే పర్లేదు, బాగానే ఉంది, రియాక్షన్ అయితే బాగుంది. ఇంకోటి మనం రైడ్ స్టార్ట్ చేయడం కూడా 10:30కి స్టార్ట్ చేసినా కదా, అండ్ ఈరోజు సండే కాబట్టి కొంచెం పబ్లిక్ కూడా తగ్గిపోయారు, లేకపోతే ఇంకా రియాక్షన్ ఇంకా క్రేజీ ఉండదు. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి ఉన్న రియాక్షన్ అయితే క్రేజీ ఉన్నది. అండ్ మనతో పాటు మన రైడర్స్ కూడా యాడ్ అయినారు కదా, ఇంకా రైడ్ మజా వచ్చింది. z9 అండ్ 600i రైడ్ అయితే మస్తు అనిపించింది. ఫైనల్గా అయితే మనం రియాక్షన్ వీడియో కంప్లీట్ చేసుకొని రిటర్న్ వచ్చేసినాం ఇంటికి. ఇంకా 5 minutesలో రీచ్ అయిపోతే ఇంటికి. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అట్లనే కామెంట్ కూడా చేయండి వీడియో ఎట్లా ఉందని చెప్పేసి. ఓకే, అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్.